আজ সারাদিন প্রথমার্ধে সাক্কারা স্টেপ পিরামিড আর লাঞ্চের পরে গিজার, বাবা, ছেলে এবং নাতির পিরামিড দেখা শেষ করে এখন আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে হোটেল এবং তারপরে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে কায়রো স্টেশন, সেখান থেকে স্লিপিং ট্রেন কায়রোতে এই ওভারনাইট জার্নির ট্রেনকে এই ইজিপ্টে স্লিপিং ট্রেন বলে। আবেলা বলে একটি প্রাইভেট কোম্পানির ট্রেনে আমরা যাব। তো আজ সারা রাত ট্রেনে কাটিয়ে প্রায় 905 কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কালকে সকাল 10টার সময় আমরা আসওয়ান পৌঁছাবো। এই যাত্রা মোটামুটি প্রায় পুরোটাই নীল নদের ধার ঘেঁষে। কাল সকাল থেকেই নীল নদের দেখা পাওয়া যাবে। আর এরপরে ছবি বা ভিডিওতে আপনাদেরকে কায়রো স্টেশনের বাইরেটা আর ট্রেনের কিছু ছবি দেখাবো। সেটা একটু বলে দিই যে কায়রো স্টেশন ঢোকার পরে আমার মনে হয়েছে একটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝাঁ চকচকে হয়, কায়রো স্টেশন একেবারেই তাই। ইভেন আগামীকাল সকালে যখন আসওয়ান স্টেশন আমরা দেখব বা দেখেছিলাম, সেটাও কম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। তবে কায়রো আরো বড়। স্টেশনে ঢোকার পরে ডান দিক এবং বাঁ দিকে রেল লাইন, মানে আমরা সাধারণত ভারতবর্ষে স্টেশনে ঢোকার পরেই সামনে রেল লাইন দেখি, এখানে ডান দিক বাঁ দিকে। আর এই হচ্ছে কূপ বা কেবিনের, কেবিন তো নয়, কূপ, তার ভেতরের ছবি আপনারা দেখলেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে এই স্লিপিং ট্রেনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো, সাধারণত আমাদের কম্পার্টমেন্ট, ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে 4টে দরজা থাকে, দুদিকে 2টি করে। এখানে কিন্তু ট্রেনগুলোতে একদিকে কন্ডাক্টর গার্ডের বসার জায়গা এবং খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট যে করবেন তিনি, সেই খাওয়ারের ব্যবস্থাপনা, আর উল্টো দিকে মুখোমুখি 2টি দরজা। আমাদের সঙ্গে পার্থক্য হচ্ছে দরজার পরিসর আমাদের ট্রেনের থেকে অনেক বড়, প্রায় 1.5 গুণ, এবং স্পেস অনেক বেশি ঢোকার পরে। তারপরে আমাদের এসি ফার্স্ট ক্লাসে যে ধরনের কূপ দেখা যায়, সেই রকম কূপ 11 বা 12টি, যেটুকু মনে পড়ছে 12টি। তার মানে 12 দুগুণে 24 জন একটা টোটাল কম্পার্টমেন্টে ট্রাভেল করতে পারবে। আর কূপগুলি খুব একটা যে চওড়া তা নয়, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এখানে কিন্তু রেল মিটার গেজ, আমাদের ইন্ডিয়ার মতো ব্রড গেজ আমি দেখিনি, মিটার গেজ লাইন, যার জন্য কম্পার্টমেন্টের ব্রেথ, চওড়া ব্রড গেজের থেকে কম হবে, জায়গাও কম হবে অবভিয়াসলি। তো কূপের ভেতরে 2টি করে বার্থ। দোতলায় ওঠার জন্য কিন্তু এখানকার মতো কোনো সিঁড়ি নেই, একটি মই লোয়ার বার্থের তলায় থাকবে এবং সেটিকে লাগিয়ে ওপরে উঠতে হবে, একটু কষ্টসাধ্য। আর সেই লোয়ার বার্থের তলায় মই থাকার জন্য, মানে ল্যাডার, সিঁড়ি, মালপত্র রাখার জায়গা বেশ কম। অসুবিধাগুলি এগুলো। আবার সুবিধে হচ্ছে কম্পার্টমেন্টের ভেতরেই একটি
ছোট ওয়াশ বেসিন, মিরর এগুলো আছে, যার জন্য সেরকমভাবে বাইরের বাথরুমে যাওয়ার দরকার পড়ে না। এই হচ্ছে টোটালিটিতে স্লিপিং ট্রেনের একটা বিবরণ। কন্ডাক্টর গার্ড খাবার দিয়ে যাবেন, ইভেন বিছানাপত্র করে দিয়ে যাবেন। ঢোকার পরে নিচের বার্থ দুটি চেয়ারের মতো থাকবে, তার ব্যাকরেস্ট পেতে দিয়ে এবং তারপরে সেকেন্ড ব্যাকরেস্ট পুরোপুরি পেতে দিয়ে কিন্তু বাঙ্কটা তৈরি হবে, মানে বার্থ তৈরি হবে শোয়ার জন্য। এটি পুরোটাই কন্ডাক্টর গার্ড করবেন, তিনিই দরজা বন্ধ করবেন, মানে একদম আউটার যে দুটো দরজা তার চাবি ওনার কাছেই থাকবে, উনি না খুললে কিন্তু দরজা খোলা যাবে না। সেফটি সিকিউরিটি বেশ ভালো এই হিসেব থেকে। যাই হোক, এ গেল ট্রেনের বিবরণ। আর এই মুহূর্তে আমরা সকাল হয়ে গেছে এবং নীলনদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। পুরো যাত্রাপথটায় নীলনদের ধার দিয়ে যাওয়া, এই রাস্তা দিয়েই কিন্তু আমরা ব্যাক করব। এবং আপনারা দেখতেও পাচ্ছেন যে দূরে যে ক্রুইজগুলি যেগুলো দিয়ে আমরা ব্যাক করব সেগুলোও কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এই রাস্তা দিয়েই আমরা যাচ্ছি এবং ব্যাক করব। অনেকে এই রাস্তাটুকু মানে 905 কিলোমিটার ফ্লাইটেও যান, সেই ব্যবস্থাও আছে। তবে আমরা ট্রেন জার্নিটাকে উপভোগ করার জন্য ট্রেনেই যাচ্ছি এবং উপভোগ্য। একটু একটা ব্যাপার আছে, এসি কম্পার্টমেন্টের ভেতরেও কিন্তু এখানে আওয়াজ প্রচুর, যেটা আপনারাও কিছুটা শুনতে পাচ্ছেন। আমাদের মতো সাইলেন্ট নয়, এটা একটা মাইনাস পয়েন্ট। তা বাদ দিয়ে বাকি সবটাই বেশ ভালো। এই হচ্ছে স্লিপিং ট্রেনের বাইরের দৃশ্য। আসওয়ান স্টেশনে মিটার গেজ লাইন, সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতা বেশ ভালো, খারাপ লাগবে না। আমি অন্তত বলবো যারা মিশরে আসবেন তারা যেন এই ট্রেনের অভিজ্ঞতা নেন, তাহলে তাদের একটা বেশ ভালো সময় কাটবে বলেই আমার ধারণা। Million people. Aswan, the name of Aswan. Aswan in ancient time called Sonu. Sonu meaning the trade center, the big trade center, because here in Aswan was the big market to receive the products which come from Africa to Egypt and from Egypt to Africa. In the Ptolemy time called it Sin, and the Nubian called it Swan, the same meaning. And when the Arabs come to Egypt, called it Aswan, and the same meaning as well. In Aswan, very important sightseeing here, like the old dam of Aswan, which was constructed in 1998. The high dam, which was constructed in 1970 and opened 1976 during the time of Muhammad Anwar Sadat. Unfinished obelisk, Elephantine Island, the tomb of Aga Khan, Aga Khan Muhammad Shah Aga Khan, the chief of the Ismailian party, which is spread in India, Iran, Europe, and Africa. And we have pharaonic temple like Bastet temple, which constructed during the time of the 25th and 26th dynasty in Elephantine Island. We have a lot of Ptolemy temples, which built during the time of Ptolemy time, like PHILAE Temple. We'll visit it today, inshallah. PHILAE Temple, Kalabsha Temple, Amada Temple, Isibua Temple, like this. And we have in Aswan very important temple which constructed during the time of Ramses II, Abu Simbel Temple. Abu Simbel, far from Aswan, around 390 kilometers. We'll travel to this temple tomorrow early morning, inshallah. It's for around 390.
kilometers. The bus will take it in 4 hours. And we have one stop in the middle for tourists. We have in Aswan 2 museums, the Nubian Museum and the Aswan Museum. And we have a small museum for the countries which are located on the River Nile, around 12 countries. Tourists represent the customers and the traditional of this country. We have in our program today the High Dam and the PHILAE Temple. After that, we'll go to the cruise, make check-in, and have our lunch. And after lunch, around 2 or 2:30, we'll take the fluka riding. You can see the fluka with the sail, the tall sail. This move by the force of the air without any engine. This one. And we have another boat moved by engine, this motor boat. We have Nubian village after Fluka, this extra optional. If anybody wants to visit the Nubian village who immigrated after the construction of the high dam, they was living behind the high dam. But after the construction, the level of the Nile raised up and covered their houses. So they migrated from the original places for them to the Sahara Desert on the western side of the River Nile. So we can visit the Nubian village today afternoon, inshallah. After construction of the old dam constructed in 1898 during the time of Khedive Abbas Hilmi II to preserve around 5 billion cubic meter of water and built by Rig Granite, which is famous here at the street here in Aswan. You can find the granite everywhere. The right side, the left side of the River Nile on the island, everywhere here the granite. Because in ancient time, they took the granite from here to build their temples, sarcophagus, statues, like we saw yesterday, the Valley Temple of King Kefre. They built his temple by red granite. The high dam, the old dam, which considered the bridge connected between the west bank and the east bank of the city of Aswan. It's around 1,900 meters connected between the two banks of the Nile, and including 180 tunnels to let the water through from these tunnels and from this old dam, producing the electricity as well. During the time of Gamal Abdel Nasser, he decided to build another dam to preserve 8 billion cubic meter of water. So he started to ask United States or the USA to cover the cost of the building, but the USA refused to pay anything for the construction. So Gamal Abdel Nasser in 1956 said in the letter, he nationalized the Suez Canal to be under the Egyptian control, and from the income from the Suez Canal, they will build the high dam. After that, we forced it from 3 countries, Israel, France, and England. And Gamal Abdel Nasser decided to build the high dam as well, which took around 7 years to build the high dam, and the cost is around $450,000 million. $450,000 million. Them the Nubian people in ancient time and in pharaonic times, they choose the people from the Nubian because they have the strong body in the army.
So we have many maquettes on the Egyptian Museum represent the Nubian people as the soldiers in the army. All the kings who ruled Egypt in the pharaonic time chose the Nubian people in their army for the battles. Aswan famous for the spices and the old market here in Aswan. Here in the market you can smell the air of Africa because the spices and like saffron, red pepper, everything you can find here in the old market of Aswan. If we can go to the Nubian village, we নিন have আপনার free time জলটা in the old market, দিয়েছি the আপনাকে? Nubian village afternoon. জল সবাইকে দেওয়া হয়েছে না? 1912 and 1934. And the length of the dam nowadays around 2,000 meters, 2 kilometers, and including 180 gates to let the water through from the dam and producing the electricity, and considered as well as a bridge connected between the west bank of the Nile to the east bank. On the right side on the desert is the Nubian village. After the construction of the old dam and the high dam, the water covered the houses of the Nubian who lived behind the dam. So they migrated to this area to build their houses by mud brick on the desert without electricity and lived there. Around 18,000 families from the Nubian people migrated from the original places to the Sahara, to the Nubian village. During the time of Muhammad Hosni Mubarak and Anwar Sadat built for them a new city, and they refused to go there and still living in the desert. So we can see the Nubian village today afternoon, inshallah. Country before divided into many countries. The only country which helped Egypt to build is the high dam. So the Egyptian government built this monument to appear the friendship between the two countries. It takes the lotus figure, lotus flower, and it has an elevator to go up and go around to see the high dam from the top. But this monument is extra ticket, not included in our program. Habibi, here not allowed to take photos for the soldiers or the police. Not allowed. Don't use the zoom camera here. Not allowed. Not allowed. Yes. Video camera not allowed. Why? There's a military area here, so it's not allowed for video camera, zoom camera, take photos for the soldiers or the police. Now we are on the high dam, which started the building during the time of Gamal Abdel Nasser, 1968, and stopped during the war between Egypt and Israel in 1973, and continue after that the construction, and the dam opened in 1976 during the time of Muhammad Anwar Sadat. It costs around $450 million. The length of the high dam around 9,800 meters. The height of the high dam from the bottom to the top 111 meters.
The width of the dam on the bottom in the ground 980 meters. The width from the top around 40 meters. After the construction of the high dam, created the Greek lake called the Nasser Lake. On the right side, this Nasser Lake, this artificial lake. If you remember, we visited Karun Lake. This is the natural lake in El Fayoum. This artificial lake considered the biggest after Karun Lake. Nasser Lake around 500 kilometers square. 350 kilometers in Egypt and 150 kilometers in Sudan. Sudan's the next country in the south. Gamal Abdel Nasser started to build the high dam to protect the country from the flood of the Nile and to reserve 5 billion cubic meter of water. Nowadays, the Lake Nasser preserved around maximum 150 billion cubic meter of water and use the flood of the water to producing the electricity from the electricity station in the dam. We have on the left side many photos, original photos during the construction of the dam. We have a toilet on the left side if anybody needs a bathroom. This caravan on the left side. All the building of the high dam reached to 43 million cubic of cement and iron, and use some group of granite in the building. On the left side is the station of the electricity, which produces the electricity to cover Egypt and export some to Africa. We have 12 turbines to generating the electricity in the body of the dam. The maximum flood of the water in 1 second around 11,000 cubic meter of water in 1 second. From the turbine to generating the electricity. This is the station of the electricity. You can see the difference between the level of the Nile from the left side and the right side. After the construction of the dam, all this water covered many villages of the Nubian people and covered many temples as well. So the Egyptian government started to transport and rebuild the temple from the original place to another place to save it from the flood, from sinking. Like this temple on the left side, the sculpture temple, which rebuilt and transported from the original place to higher place, another place. Like PHILAE Temple, what we will visit after High Dam. Now we'll go to pass the electronic gate and stay here around 20 minutes and come back to the এই হাই ড্যাম সম্পর্কে মানে মিশরের আসওয়ানের এই হাই ড্যাম এটা সম্পর্কে আপনারা তো অনেকটাই শুনলেন। এই উচ্চ বাঁধ বলতে বোঝায় হচ্ছে বৃহৎ বাঁধ, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে মিশরের এই আসওয়ানের উচ্চ বাঁধ। নীল নদের ওপর নির্মিত একটা বিশাল বাঁধ 1960 থেকে 1970-এর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।
যেটা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ এবং জলবিদ্যুৎ শক্তির জন্য তৈরি হয়েছিল। আর এর পেছনে যে হ্রদটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে নাসের হ্রদ। এই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। আরেকটু বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে উচ্চ বাঁধ হচ্ছে বিশাল কাঠামো যেটা বিপুল পরিমাণে জল ধরে রাখছে, যেমন চীনের জিংপিং 1 সবচেয়ে উঁচু খিলান বাঁধ সেটি, বা তাজিকিস্তানের নুরেক যেটা আরেকটি সব উঁচু বাঁধ। এটা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জল ধরে রাখা এবং জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের বাঁধগুলি। এই আসওয়ানের হাই ড্যাম, এটি তো নীলনদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচের জন্য জল সঞ্চয়, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এসব কাজে ব্যবহৃত হয়। বিশাল বাঁধ, যেটি বিশ্বের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদগুলির মধ্যে একটি, এই নাসের হ্রদ এটি তৈরি করেছে এবং মিশরের কৃষি অর্থনীতিতে প্রচুর রূপান্তর ঘটেছে। এবং এই ফিলাই টেম্পলকে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে এই হাই ড্যামের জন্য, যেটা আপনারা পরে আরও বিস্তারিত শুনবেন। এই প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভকে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। এই অনেক কিছুই এই হ্রদের সঙ্গে যুক্ত। The motorboat again to the main gate and take the bus to the cruise. A little bit difficult. So take care when you walk. All the temple transported from the original place to another place, from the original island to another island. After the construction of the old dam, the race of the river Nile raised up and covered the half of the temples. So the Egyptian government make like a dome, glasses dome above the temple, all the temple, and pump it or pull the water from inside and cut it all the temple into 70,000 pieces and transported them to another island and rebuilt the temple again. It was in 1968. All the mission took around 4 years. The original island called Bilak or Bilach, the original island of Philae, was called Bilak or Bilach. This is the Greek's name, which called the border or the end of Egypt, because this area was the end of Egypt from the south. So they called this island Bilak or Bilach, meaning the end or the border of Egypt. And when they transferred the temple to another one, to Angelica Island, and in the Ptolemy time called it Philae Temple, meaning the Love Island, because the legend story of God Isis and Osiris. God Isis was the brother of God Set. Osiris married Isis, and Set married Nephthys. God Osiris was a good man, a good God, was who controlled the country, and God Set annoyed from that. So he invited all the people of Egypt for a party, and invite all the gods and the goddesses. After the party, he made sarcophagus from the pure gold with the special size, and asked all the people to lay down on the sarcophagus. If the sarcophagus equal anybody, he can take the sarcophagus. Everyone lay down on the sarcophagus, not equals. The last one asked for his brother Osiris to lay down on the sarcophagus. When he lay down on the sarcophagus, God said, close the sarcophagus and cut his brother into 42 pieces, and put each one on the one
kingdom of Egypt, because Egypt divided into 42 kingdoms, and put each part from his body in one kingdom. His wife, Isis, the goddess Isis, used her magic and her wings to collect the body of her husband and rebuild the body again, and slept with him one night to had the baby god Horus. Horus, when he grew up, he revenged for his father from his uncle, and looking for him everywhere in Egypt. And God said, we took a figure of the hippopotamus and hide in the river Nile. And he catch him and wrapped him with the shade of the iron, and bring him from the delta, from the north of Egypt, through the river Nile to the island of Philae in front of his mother, and they killed her. This scenes or this story used by the Ptolemy emperor to build this temple, and dedicated this temple for the goddess Isis, who buried the god Osiris in another island here, to let the goddess Isis visit her husband every day, and built the pairs to receive the sacred food for goddess Isis, to visit her husband and to come back again. On 8 temple, বুঝের থেকে 2:30 2:50 ফেলুদা রাইডে বেরোবো, তারপরে ওই ভিলেজটা যাব। যদি কেউ ভিলেজে যেতে চান তাহলে এটা এক্সট্রা চার্জেস লাগবে। ভিলেজ আছে নাকি? ভিলেজে কি আছে? be a village. Habibi, fluka riding, the boat which moved by wind, the force of the wind without engine. This included the program, included for free, for 1 hour. Go sailing in the river Nile to see the botanical garden and the sightseeing around the boat, our cruise. After that, this extra charge, another option, the Nubian village. We'll take after the fluka riding, the motorboat, to go through the river Nile to the village of the Nubians, to see them, and we'll enter one of these houses to see how they live, they eat, and we can drink their hibiscus tea or coffee as you like. And we have an old market there to make shopping there for the spices, for statues, for anything what you want. This tour will take around 3 hours or 2.5, and to come back by the motorboat again to our cruise. This is optional. $25 per person. So we have to book from now to catch it, because Aswan nowadays is very crowded. So we have to decide before go to the cruise to book the motorboat. We have we can see on the wall depicted God Horus when he catch his uncle who took the figure of the hippopotamus from the river Nile and bring him to his mother to kill her. So in Edfu Temple, I will show you the scenes of this story. And here in this temple, which built during the Ptolemy time, it took around 800 years to build this temple, from Ptolemy III till Ptolemy XII. We said before, the Egyptian history started from 3200 BC and finished with the coming of Alexander the Great to Egypt, 332 BC. After Alexander the Great, his empire divided into his generals, and Egypt was the share of Ptolemy I.
to start the Ptolemy time in Egypt. The Ptolemy ruled Egypt till 30 BC. The last queen who ruled Egypt in Ptolemy time was Cleopatra VII. After the battle between Mark Antony, her lover, her boyfriend, was Julius Caesar. And this battle finished by the winning of Julius Caesar and Octavius. Octavius finished or end the Ptolemy time and starts the Greek time in Egypt. So Cleopatra VII, the last queen, ruled Egypt in Ptolemy time. In Ptolemy time built many temples in Egypt because Alexander the Great, when he came to Egypt, he liked to be beloved by the Egyptian. He wearing the costume of the Egyptian. He depicted himself on the wall like the Egyptian as the Egyptian king, and he visited every temple which built in the ancient times to be beloved by the Egyptian, and accepted him as a king like the Egyptian king. After him, the Ptolemy emperor took the same way of Alexander the Great. So in the Ptolemy time, they built the temple to worship their gods and used the Egyptian tradition of them, depicted themselves on the wall with the dress of the Egyptian and make offering for the Egyptian god, and wearing the double crown with the shendid, with the cartouche with their name, and the Ptolemy temples. So the Philae temple erected or built during the Ptolemy time on the Philae temple. We have many temples like Philae temple, Komombo temple, Edfu temple. All these temples built during the Ptolemy time. When we arrive to Luxor, we'll visit the temples which built during the Pharaonic time, like Luxor temple, Karnak temple. You will see the difference between the two arts, the difference between the Egyptian art and the Greco-Roman art. It's a little bit different. The huge pillars, the huge buildings, the huge pylons. It's the difference between the Egyptian and the Greco-Roman. So the first temple we'll visit now, Philae temple. Anyway, the temple, the first one who built the temple started with the sanctuary, the holy place, which including the shrine to put the statue of the god, which dedicated the temple for him. Like this one, start with the holy place, the sanctuary, the sacred place, which including the shrine, which put the statue of goddess Isis inside. This is the first place, the first building in the temple, and surrounded by 10 rooms for the high priest who serve the temple and keep the accessories, the clothes, the gold, the sacred oil, sacred perfume for the statue of the god. And after the sanctuary, we'll start with the hostile hall, small one, another one, second hostile hall, and open court, second open court, and the main gate of the temple. So the first king started with the sanctuary, last king finished with the wall around the temple and the first pylon and the main gate. So the temple took many years to finish it, and everyone write his name on the cartouche on the walls. In the festival, in the religious festival, not allowed for the local people to enter to the hostile hall, except allowed for them to stay on the open court, under the sun, under the heat. But the high official and the kings and his family get inside the hostile hall.
The temple must be the king come every day 3 times. The morning, afternoon, at night. To do what? To enter to the sanctuary, bring the statue of the god, take off his clothes, washing him, purify him, put on him new clothes, put on him the accessories, and perfume him, and put him again in the shrine. Close the door, clean the floor, and go by his back and close the shrine. This is the ritual daily of the king. Must be come to the temple every day 3 times to make this ritual. If the king busy, not allowed to come to the temple, what can do like this? The high priest has to go to the statue to make this ritual 3 times a day. Okay? So, the temple, the place of the gods, the place, religious place to worship the god in ancient time. It's a pharaonic time. Like the church, like the mosque for the Muslim, like the church for the Christian, and like the mosque for the Muslim. There were many temples like them to worship the god. Okay, Habibi, upon arrival to the temple, we'll take the motorboat, as we said before, to the temple, to the island. We'll go to explain it side, and I will give you a free time to take some photos, and then come back again. I will show you the meeting point, come back to go to the cruise, because our lunch starts at 1 o'clock. After lunch, we'll go to Floka Riding. If you want to go Nubian Village, we will arrange that with Michael. এতক্ষণ আপনারা গাইডের কাছ থেকে এই ফিলাই টেম্পল যেখানে আমরা যাচ্ছি তার সম্পর্কে ডিটেলস শুনলেন। তাও আমি একটু বলে দেই যে আইসিসের এই সুন্দর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ফিলাই টেম্পল কমপ্লেক্সটা হচ্ছে মিশরের আসওয়ানে অবস্থিত একটা প্রাচীন অত্যন্ত সুন্দর মিশরীয় স্থান। এই আসওয়ান বাঁধের বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্যই কিন্তু আগিলকিয়া দ্বীপে এটা স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। মূলত ফিলাই দ্বীপ গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান এবং ঐতিহ্যবাহী মিশরের ধর্মের শেষ দুর্গ ছিল, এবং এটা গির্জায় রূপান্তরিত হওয়ার আগে টলেমিক এবং রোমান স্থাপত্যেরও মিশ্রণ ছিল। আর এর শেষ হায়ারোগ্লিফগুলো 394 খ্রিস্টাব্দে খোদাই করা হয়েছিল, যেটা প্রাচীন সংস্কৃতি এবং হায়ারোগ্লিফের পাঠোদ্ধারের জন্য কিন্তু এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে পরিগণিত করেছে। মূলত দেবী আইসিসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই মন্দির, যেটা বিশ্বাস করা হয় এটা আইসিসের স্বামী ওসিরিসের সমাধিস্থল। প্রায় 200 থেকে 250 খ্রিস্টপূর্বাব্দ রোমান আমলে নির্মিত। মিশরীয়, গ্রিক রোমান উভয় ধরনের নির্মাণ শৈলী এর অন্তর্ভুক্ত, এবং বিশাল তোরণ, উঠোন, নৈবেদ্য, আচার অনুষ্ঠানের বিস্তারিত ভাস্কর্য রয়েছে, এবং পরবর্তীতে এটা গির্জা হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যার জন্য কিছু খ্রিস্টীয় প্রতীকও এর মধ্যে খোদাই করা আছে। মন্দিরের দেয়ালে প্রাচীন মিশরের শেষ পরিচিত হায়ারোগ্লিফিক্স শিলালিপি রয়েছে 394 খ্রিস্টাব্দের। তবে আসওয়ান এর উচ্চ বাঁধ মানে যে হাই ড্যাম নির্মাণের জন্য মন্দিরটি স্থায়ীভাবে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। 1970-এর দশকে কমপ্লেক্সটা সাবধানতার সঙ্গে ভেঙে উচ্চতর এই আগিলকিয়া দ্বীপে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল, যেটা মূল ফিলাই দ্বীপের অনুরূপ আকারেই তৈরি হয়েছিল। নৌকায় যাওয়া যায়, দর্শনার্থীদের একটা অভিজ্ঞতা তো হয়ই, এবং এটি একটি প্রাচীন মিশরীয় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান। আমরা নৌকাতেই যাচ্ছি, এবং প্রায় প্রতিদিন সকাল 7টা থেকে বিকেল 4টা অবধিও খোলা থাকে। একটা ইউনেস্কোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্থান এটি। এই হচ্ছে সংক্ষেপে ফিলাই দ্বীপের, ফিলাই মন্দিরের
বিবরণ, যা আপনারা গাইডের কাছ থেকে শুনেছেন, এবং আমি আরেকবার একটু বলে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিলাম। দ্বীপে পৌঁছে যাওয়ার পরে আরও বিস্তারিত আপনারা গাইড এসা ভাইয়ের কাছ থেকে শুনতে পাবেন, যাতে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে সবার কাছে। থেকে ওরা রাবণকে পুজো করে না, ওরা রাবণকে ওই দিন পুজো করে। হ্যাঁ, Maybe we are now at the end of the temple. We're going to start from the sanctuary, sacred place, which included the statue of the goddess. Here, the statue for the goddess Isis, because they built all the temple for goddess Isis. So this temple, Isis temple. Okay? This is the open court, the first open court. Supposed to be here the first pylon. The first pylon like this one. That's this great hall. The first pylon including the main gate of the temple. Start from the first open court. Second pylon, behind second pylon. The mother of the children, the mother of the water, who defeats the children in ancient time. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 columns.
represented the 7 days after birth of the baby. So you can see the figure of the face of the god Latur. In the first day of the birth of the god Horus, he looks like sad. And after that, appear be happy. And after that, more happy. After the 7 days, she confirmed for her the baby will stay alive. So she will be happy. So we have this traditional nowadays in Egypt, especially in Upper Egypt. After the birth of the baby, after 7 days, we make a party for him. But during the 7 days, we appreciate if the baby maybe some. At the beginning of the Christianity time, is suffering from the persecution, and the Christian run from everywhere and hide everywhere from the persecutor. At the beginning of the Christianity, so some of the Christians come to this temple and change the part of the temple. They take this stone from the sanctuary, this altar, and they carry the cross everywhere in the temple. The columns and the walls over there, and to the Christian, and you can see you go from temple and work this wall, the powerful side. So you can find the Ankh everywhere, made out of wood, of stone, of gold. This is the Ankh. What kind of offering? Yes. No. Excuse me. Suppose get close by the golden door, and the king come here every day, 3 times a day, go in the door, go inside, break the stand on the god, and makes the red one for him, and after that clean the floor, close the door, and they come back for 3 times a day. As we saw before, here is the sanctuary of the temple, the sanctuary. Here I just use here wings, you collect the body and to protect the husband's body in front of the king, make offering. Here feeding the baby Horus. 1 month ago was open, we can enter inside. Here's the shrine or the altar, which including the shrine above it, including the statue above it. This is a sacred place. The sanctuary, the first part of the temple was built and surrounded by the room, the high priest, and started. And it was the sideboard, and
زق يا محمود، زق لبرا، زق زق برا، زق. يا محمود رجل ورا لبرا يا محمود. না সবাই যাচ্ছে কেন? মাহমুদ তুই কি মাহমুদ? না মামু। মাহমুদ। Elevate after me. Oh, Ali. Oh, Ali. Hello, everybody. Oh, Ali. Hello, Ali. Hello, Baba Ali. Marco Mushid Ali. Oh, Ali. Oh, Ali. Everybody sleep. Jore, jore, jore. Oh, Alere. Oh, Alere. Oh, Alere. Oh, Alere. Everybody Alere. Oh, Alere. Hello, Tine Alere. Oh, Alere. Hello, Timba Alere. Oh, Alere. Hello, Alere. Oh, Alere. Hello, Guru Deve. اربط خلي انت كده. اوه عليري اوه عليري اللي هو هندي عليري هو هندي عليري اوه عليري اللي هو تيم باب عليري لا 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 لا
এই হলো আসওয়ানের যে ক্রুইজে আমরা আছি সেই ক্রুইজের করিডোর এবং রুম। অত্যন্ত বিলাসবহুল ক্রুইজ, ডাবল বেডেড এবং বিশাল জানলা, সেখান থেকে বাইরে নীলনদের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার দৃশ্য, মানে এক কথায় অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। যেমন বিলাসবহুল ক্রুইজ, প্রায় 4 তলা উঁচু, ওপরে ডেক, সুইমিং পুল সব কিছুই আছে। আবার সেই রকম বিলাসবহুল ঘর, সমস্ত রকম মডার্ন অ্যামিনিটিস আছে সেই ঘরে। বিশেষ করে এত আধুনিক বাথরুম এবং ব্যবস্থাপনা খুব কম হোটেলেই দেখা যায় বলা যায়। সেটি এখানে কিন্তু ভাসমান হোটেল হিসেবে দেওয়া হচ্ছে, মানে ক্রুজের ওপরে ভাসমান অবস্থায় আপনি একটি অত্যাধুনিক হোটেলের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। এরা পর্যটনকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে, তার মধ্যে এই নীলনদের ক্রুইজও পড়ে। আসওয়ান থেকে লাক্সার এটুকু আমরা ক্রুইজে যাব। তো সেটিকে উল্লেখযোগ্য করার জন্য, বিলাসবহুল করার জন্য এরা কিন্তু প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, যেটি সত্যি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যেমন এখন যেটা দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা বড় হোটেল, আর এই হচ্ছে রাত্রিবেলা, মানে 31st নাইট, বছরের শেষ দিনে আসওয়ানের নদীবক্ষে, মানে নীলনদের বক্ষে অবস্থিত বিভিন্ন ক্রুইজের একটা আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য। সহজেই বুঝতে পারছেন যে কত সুন্দর করে সাজানো গোছানো হয়েছে পুরো ক্রুইজগুলোকে। নদীর পার সেরকমভাবে সেজে উঠেছে। আর একটু পরেই 2025-এর শেষ, 2026-এর শুরু, তাকে বরণ করার জন্য এরা সব রকম ব্যবস্থাপনা করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা সেই ব্যবস্থাপনায় সামিল হব, উপভোগ করব। তার আগে আপনাদেরকে টপ ডেক থেকে পুরো নীলনদের চারদিক কীভাবে সেজে উঠেছে সেইটা দেখানোর জন্যই এই চেষ্টা। সত্যি এটা অসাধারণ সন্ধ্যা এবং রাত্রি হতে যাচ্ছে, সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আগামীকাল আমাদের আবার ভোর 3টের সময় উঠে 4টের সময় রওনা দিতে হবে প্রায় 280 কিলোমিটার। সেটা একটু কষ্টকর হলেও আবু সিম্বল টেম্পল, ওটা আমরা যাব এবং যথারীতি আপনাদেরকে দেখাবো। আপাতত চারধারের দৃশ্যাবলী কীরকম সেজে উঠেছে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। রাতে গালা ডিনার সেটাও দেখাবো আপনাদের।
Sí, sí, ens alineem a les mateixes taules. জাপানিরাই ঠিক আছে ছবি টবি তোলার ব্যাপার নেই খালি খেয়ে যায় শুধু খেয়ে গেল যেটুকু ডেকোরেশন সেটুকু ঘেটে ঘুরে শেষ এখানে দিতে ব্যস্ত কমজোরি কেন আসে তুই কোথাও啊，起来吗？没关系的，我听他叫了。他知道了。对对对对。这里不用排，我知道。可能必须是ها؟ انت ما تقرتش كثير. فيشي عندها دارينا كابور شاروخ خان انا أميتاب بچن لسه بچان Excuse me. Never seen bread rolls before. Excuse me. Line's over there. She doesn't like being pushed. The line. 太晚了，太够فراخ امام 야, 또 카이카이 가는? 오늘 과자가 있어. 과자가 지금. عايز تحشي بورقه هو عايز تحشي بورقه الفيشه ما আপনি এখন বসতে লাগুন আমি দিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা পায়ে লেগে পড়ে যাবেন看起来好热闹哦。对，只是觉得很漂亮，但是我觉得没办法。
The Indians are worse than the Asians.